Good afternoon, everyone. Yeah, a lot of us have gathered here today for a very important occasion of National Eye Donation Fortnight, which falls from the 25th of September to of August to 8th of September every year. This year, Preeti had a very good idea. She said, instead of having a marathon where we can run and we can do something which we did in the past, let's do something different. Because here we are here to create awareness for eye donation. Believe me, when we are sitting here, there are a lot of people who are going blind due to cornea. Roughly 1.3 million people are blind due to different diseases of the cornea. Cornea is nothing but the window of the eye, which has to be transparent. It is about 2/3 of the refractive power of the eye, the transparent cornea. Means இது வந்து வெள்ளை இல்லாமல் டிரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இருக்கணும், வெள்ளை படலமே இருக்கக்கூடாது கார்னியாவில். அந்த மாதிரி கார்னியா வந்து it refracts more than 2/3 of the refractive power of the entire eye. கார்னியா கிளியராக டிரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இருந்தால் தான் இந்த லைட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த லைட்டை வந்து பின்னாடி விழித்திரை ரெட்டினால் பட்டதுனால தான் நம்மளுக்கு கிளியராக பார்வை கிடைக்கும். Cataract is another important thing you all know, cause of blindness. Cataract is nothing. Cataract is lens எடுத்துகிட்டு கண்ணுக்குள்ளே வேறு லென்ஸ் வச்சுட்டா பார்வை சீக்கிரமாக கிடைச்சிடும். நீங்கள்லாம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். கார்னியா வந்து ரொம்ப ட்ரிக்கி. கார்னியா ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக யாருன்னா இறந்து போனால் அவங்க கார்னியா டொனேட் பண்ணால் தான் இன்னொரு பர்சனுக்கு வந்து நம்ம கார்னியா இது சரியாக பண்ண முடியும். வேரியஸ் ரீசன்னால கார்னியல் பிளைண்ட்னஸ் ஆகும். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இஸ் ஐ இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஐ இன்ஜுரிஸ். அதனால் கார்னியாவில் டிசீசஸ் வரலாம். ஆல்சோ சம் டிசீசஸ் ஆர் யூ ஆர் பார்ன் வித் தோஸ் ஐ டிசீசஸ் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ அதனால் கார்னியல் பிளைண்ட்னஸ் இருக்கும். இது ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக ஐ டொனேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். So this time we thought we will get families of donors and the recipients who are all gathered today with us. We want to felicitate them, we want to thank them because they are the one who have given their relatives eyes for us to make the other patient see. So roughly na enna solren, if we get one donation from one person, so we get 2 eyes. In those 2 eyes we can treat 4 people with corneal blindness. எப்படி இப்போல்லாம் வந்து ஒரு கார்னியாவில் வந்து அதுக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேஷண்ட்லேருந்து 2 பேஷண்ட்க்கு நம்ம கார்னியா கொடுக்கலாம். கார்னியா இஸ் டிவைடட் இன்டு 6 லேயர்ஸ், ஃப்ரண்ட் லேயர்ஸ் அண்ட் பேக் லேயர்ஸ். சில பேருக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் தான் டிசீஸ் இருக்கும், ஃப்ரண்ட்டு தான் கெட்டு போயிருக்கும், பின்னாடி நல்லா இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் எடுத்த கார்னியா, அந்த ஸ்ப்ளிட் பண்ண கார்னியாவிலேருந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற கார்னியா நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு பார்வை கிடைச்சிடும். பின்னால் வந்து கிளியராக இருக்குது. சில பேருக்கு வந்து பின்னால் இருக்கிற கார்னியா எண்டோதீலியம், டெசிமெட்ஸ் மெம்பரேன் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா இப்போது ஒரு புதுசாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். டாக்டர் அகர்வால் தான் இதை பண்ணது, டாக்டர் அமர் அகர்வால். இதுக்கு வந்து ப்ரீடெசிமெட்ஸ் எண்டோதீலியல் கெரட்டோபிளாஸ்டின்னு அதுக்கு பேர். அதை பற்றி வந்து Preeti, I'm going to sure you're going to talk more on this. அதனால PDEK is வந்து very very recent treatment of the eye in which வந்து நம்ம முடி இருக்குல்ல அந்த அளவுக்கு அந்த thin வந்து cornea 25 microns. Whole cornea is less than 1 millimeter. Can you imagine 900 microns? அதுவும் peripheral. Center is even thinner than that, 0.5 to 0.6 millimeter. ஸோ அந்த பின்னால் இருக்கிற விழித்தரை கார்னியாக்கு நம்ம ட்ரீட் பண்ணோன்னா நம்ம கார்னியா டிரான்ஸ்பிளான்ட்லேருந்து பின்னால் 25 மைக்ரான்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து சும்மா இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டா நம்ம நிறைய சூச்சர்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் அட்மிஷன் இல்லாமல் we can treat. This is called Pre-Descemet endothelial keratoplasty. I'm sure Preeti is going to talk more on this. So when I come back to this corneal transplant again, the awareness, from the time Dr. Agarwals Eye Hospital started in 1957, I'm sure in the early 60s, father-in-law and mother-in-law, Dr. J. Agarwal, Madam Agarwal, started doing corneal transplant. அப்போலேருந்து corneal donationsக்காக awareness நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். That time the awareness was very little. We used to do only very few.
கிட்ட இப்போ வந்து நம்ம 40,000க்கு மேலே கார்னியல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் நம்ம மொத்தமாக பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஃபிகர் நம்ம we have taken from our computers. So unless the donors come forward, it is a very simple task. Suppose somebody dies and you have decided you need a pink form which is there in a reception. You have to register before itself. You have to donate in the life itself. You can say I'm donating my eyes. So the main thing is within 4 hours எங்களுக்கு ஐ பேங்க் we have eye banks here. அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசுகிறேன் கொஞ்சம் லேட்டர். ஐ பேங்க்கில் வந்து எங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கணும் 4 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே. 4 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே அந்த கண்ணு வந்து கண்ணை எடுத்துட்டு preserve. So eye bank people are doing all this. Eye bank is a center where they not only they take out the corneas, they preserve it, they study it whether this particular cornea is capable of a donation or not. If it is rejected, I'll tell you what we can do, and then you have to inform the doctors. We have to prepare it. All this should be done within 6 hours. So it is very important that as soon as the death occurs, the information should go to the eye bank or to the nearest eye doctors, and they will do the rest. So eye bank is doing all that. So we have, like they said in the introduction, we have eye banks in Tamil Nadu, we have eye bank in Karnataka, in Telangana, in Andhra. All of them are doing excellent job of not only taking out the corneas, preserving them, testing them, distributing them. Those the corneas which are rejected, they are not thrown back, they are not wasted. Those corneas are then sent for research and teaching purposes. Everybody can learn from those corneas, and also they are sent for histopathology, and you can learn more and more of eye diseases in the cornea, what is affecting the cornea to whom. So idukalla vande in the corneas ella nam idu. So we thought today we will get our donors and we'll not only felicitate them, we'll thank them that because of them we are able to do this. So every 5 blind people in the world, one of them is Indian. We need more, about 1 lakh corneas every year, and we are not getting more than 25 to 30% of this. We are not getting, so 4 times what we are getting, we need more. So we have to create awareness. So let's all of us sitting here take a note, and before going, let's say that you are going to donate your eyes. Nowadays it has become very, very important, not only eyes, the entire body. People are donating their bodies to the anatomy department. People are donating all the organs. If a child is on the bed and in the coma and not going to come back to life, they are donating this thing. So cornea is a small thing. Can you imagine if somebody is not seeing with both eyes? Treatable corneal blindness. There are some who are born with corneal blindness which are not treatable. Those we cannot do anything. Those who are treatable, let's go forward, donate our eyes and see that they see normally. This is my message to you today, and I hand over the mic to Preeti. Let her talk more on this. And thank you all for the press for being here for this event. And இன்னைக்கு ஈவெண்ட்டோட ஹீரோஸ் வந்து அவர் டோனர் ஃபேமிலிஸ். அவங்க இல்லாமல் இந்த ஈவெண்ட்டே நம்மளுக்கு பாசிபிள் இல்லை. மேடம் சொன்ன மாதிரி ஷீ ஹஸ் டோல்ட் யூ ஐ டொனேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு 38வது வருஷம் நம்ம இந்த ஐ டொனேஷன் ஃபோர்ட் நைட்டை செலிப்ரேட் பண்ணுறது. இதோட இம்பார்ட்டண்ட் ரீசன் என்னென்னா, நம்ம ஐ டொனேஷன் வந்து நம்மளுக்கு இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 8 மில்லியன் பீப்புள் பிளைண்டாக இருக்காங்க. அதில் கருவிழி பிரச்சனைனால பாதிக்கப்பட்டவங்கள 1.3 மில்லியன் பீப்புள் இருக்காங்க. பட் வருஷம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டொனேஷன்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50,000க்கு மேலே நம்மளுக்கு வர்றதில்லை. ஸோ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அந்த 1.3ல் ஹாஃப் பீப்புளுக்கு கூட நம்மளால் பார்வையை கொடுக்க முடியல. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இப்போ ஒரு பர்சன் நம்ம ஐ டொனேட் பண்ணால் 2 பேருக்கு பார்வை வரும்னு காமன் இது. ஸோ ஒரு கருவிலியை நம்ம லேயராக பிரித்து நம்ம 4 பேருக்கு பார்வை கொடுக்கலாம். அண்ட் உங்களில் எத்தனை பேர் ஐ டொனேஷனுக்கு வாலண்டியர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரியாது. பட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் திஸ் ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ ரெஜிஸ்டர் யுவர் செல்ஃப்ஸ். அண்ட் ஐ டொனேஷன் பற்றி சில பேர் ஏன் பண்ணுறதில்லைன்னா சம் காமன் மித்ஸ் ஆர் தேர். இப்போது யார் ஐ டொனேட் பண்ணலாம்? ஐ டொனேஷனுக்கு ஏஜ் லிமிட் இல்லை.
சின்ன பசங்கள்லேருந்து ஓல்ட் ஏஜ் வரைக்கும் ஐ டொனேட் பண்ணலாம். இட் இஸ் only the thought of donating the eye. செகண்ட் இஸ் மேடம் சொன்ன மாதிரி வித்தின் 6 hours 4 to 6 hours நம்ம நீங்கள் கிட்ட இருக்கிற ஐ பேங்க்குக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணால் நாங்களே வந்து ஐஸை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா ஏர்லியராக எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு அந்த டிஷ்யூவோட குவாலிட்டி மெயின்டைன் ஆகும் நம்மளுக்கு. செகண்ட் இஸ் உங்களுக்கு டயபிட்டிஸ் இல்லை ஹைப்பர் டென்ஷன் இல்லை இருதய நோய் ஆல்ரெடி கேட்ராக்ட் சர்ஜரி பண்ணவங்க யாராக இருந்தாலும் ஐ டொனேஷன் பண்ணலாம். அதுக்கு ஒன்றும் அப்ஜெக்ஷன் இல்லை. அண்ட் இந்த லாஸ்ட் திங் இஸ் இப்போ ஐ டொனேஷன் நீங்கள் பண்ணுறப்ப சப்போஸ் உங்கள் உறவினர்கிட்ட உங்களோட ஐடியாவை நீங்கள் சொன்னால் கூட நீங்கள் இறந்ததுக்கப்புறம் கூட அவங்க நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணால் நம்ம வந்து ஐஸை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம். And I think you covered most of the points, no? Yeah, correct. And PDEK வந்து ஒரு வெரி அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி. நார்மலாக ஐ சர்ஜரி பண்ணுறப்ப அதில் நிறைய தையல் இருக்கும், நம்ம ஹீலிங் ரிகவரி பீரியட் எல்லாமே ஸ்லோவாக இருக்கும். PDEK சர்ஜரியில் நம்ம ஒரு 25 மைக்ரான் டிஷ்யூ மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதோட விஷுவல் ரிகவரியும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டராக இருக்கும் பீப்புளுக்கு. அண்ட் ஐ டொனேஷன் வந்து கம்பேர்ட் டு ஆல் அதர் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ஸ் அதோட சக்ஸஸ் ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகம். நார்மலாக நீங்கள் கிட்னி எந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணால் விட ஐ டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோட சக்ஸஸ் ரேட் இஸ் மச் ஹையர். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதுக்கு எப்படி மெடிசின்ஸ் கொடுத்து பார்த்துக்கிறீங்களோ அது பொறுத்து தான் உங்களுக்கு விஷன் குவாலிட்டி டெஃபினட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆகும். இஃப் யூ வாண்ட் ஆஸ்க் எனி கொஷின்ஸ் யூ கேன். Eye donations 40,000 we have done. 40% of the donations 40% of the donations are from the socially economically lower classes. So maximum is I think in a very low range. We cannot fix the price for PDEK. Whoever can afford can pay 2 lakhs because this is for a good cause. Those who cannot afford can be done free also, free of cost also. Those who can pay, let's say even half of the amount they can pay. So we have not fixed a price for PDEK because it is for a very what do you call that, a generosity it is called. Because we are getting முதல்வர் காப்பீட்டு திட்டம்லயும் இந்த PDEK வந்து பண்ண முடியும். சோ யாருக்கும் பைசா இல்ல, அது ஒண்ணுமே ப்ராப்ளம் இல்ல. ஒரு முதல்வர் காப்பீட்டு திட்டம் இருந்ததுனா போதும், அது மூலம் கூட அவங்களால இந்த சர்ஜரியை பண்ண முடியும். ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்ல. The biggest advantage of corneal transplant is cornea doesn't have blood supply, so it is bloodless. So you don't need to match. If you want to donate a kidney and transplant, you have to do the matching. You all know it can get rejected. Cornea also can be rejected. Why? Because if the time is elapsed 6 hours kapro, then if the tissue is not, that's why the eye bank people are going to help us, because the tissue has to be fresh. Sometimes in Telangana they are giving the eyes, and from there by the time we bring it becomes 24 to 40 years. That's why now we have eye banks there and there. They collect and then they check, and then only good eyes come to us. So these are the few points. Because it is bloodless, you don't have to match the corneas. You can straight away take from anybody and transplant it, but still rejection can happen. But some of the recipients you are going to talk today are you have to talk to them to believe how good they are doing, because they are done on the same day. Everybody, Dr. Athiya Agarwal, Dr. Preeti, Dr. Saundarya, Dr. Sudha, and all the management of Dr. Agarwal Eye Hospital, and my dear friends, media persons, and the family members and relatives of eye donors. So thank you so much for inviting me here. Such a noble cause and such a momentous occasion where everybody is gathered to spread the awareness and to take the personal commitment to become an eye donor, and with the personal commitment to take the responsibility to spread the awareness like a wildfire and dispel the myths and misconceptions of eye donation. There are a lot of people who are still suffering, as Madam told, due to cornea disease and some other blindness. So it's such a noble cause, and as our host said, this is a gift of sight. Eye is a marvel of nature, through which we see the wonders of life and the wonders of world. So I appreciate Dr. Agarwal Eye Hospitals. They are servicing, they are rendering their service, invaluable service to the society, to the community. As I was told, and Madam also told, that 40,000 cornea transplantation they have done. Out of 40,000,
40% they have done to the economically marginal community. So there's such a invaluable service to the society. And their eye donor bank is working. It's functional since 1957 and is still doing propelling a greater heights and giving life, giving sight to the people. I wish my heartfelt gratitude to the donors, their family members who have supported this cause and became an advocate in this noble cause. And personally, in my opinion, it's because of lack of awareness and some social belief that people do not come forward and donate their eyes. But it's such a noble cause. Like after once dies, you can give life to the 4 people, as Madam said. So thank you very much to inviting me here. I wish that everybody become the eye donor and to spread the awareness. Thank you, media friends, and thank you everyone to spending time. Thank you so much. Nanti Vanakkam. Thank you.